Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit samedi, que je vous souhaite le plus beau possible. Et donc petit samedi matin en vocal, on va reprendre pour la 4e partie déjà, Disco ELYSIUM. C'est parti. Alors les qualités du jeu ne sont plus à démontrer, hein. C'est très original, très bien fait et très bien écrit. Mais j'avoue qu'en commençant ce matin, cette 4e partie, ce 4e stream consécutif, je suis un peu à la croisée des chemins ce matin. C'est-à-dire que c'est ce matin que je vais décider si je vais continuer ensuite épisodiquement de mon côté, ou si je vais continuer à le faire chaque semaine en stream, parce que j'avoue que je ne serai pas contre le fait qu'il se passe quelque chose un petit peu, parce que là j'avoue que pour l'instant j'ai été très séduit au départ par le rythme, mais là ça devient un petit peu lent et je suis de moins en moins sûr que ça soit très adapté à un stream régulier, mais en même temps, en espaçant un petit peu, ça peut rester un stream épisodique, puisque j'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe dans ce jeu. Ça serait pas mal. Allez, voyons voir si on arrive à faire décoller un petit peu cette affaire. Ouais. Bon, où il est le gars? Vous savez que je le vois même pas là, hein. Je sais même pas où est le mec, hein. Peut-être là. Attendez. Ah, il est là. Très bien. On lui a pas déjà parlé la dernière fois? How can I help you? Bon, on va essayer. 42%. Avec un peu de chance, ça peut passer. Okay. Ah, He évidemment. definitely is high. Whatever it is, you've probably done it, and many other things besides. But you can't cut through the jumble of sensations to get to the answer. Looking at his wares, talking to him, that might give you more clues. Ok. I doubt it, but I can try and answer any questions you may have. I do my best to keep my distance from all manner of butchery. Bad for business, bad for everyone. He doesn't know anything. The pawnbroker's gaze is already fixed on the dancing colors. Ah, j'ai quelque chose à vendre. Ah oui, c'est vrai qu'on cherche à obtenir de l'argent, et pas seulement en vendant des bouteilles pour quelques centimes à chaque fois. Let me have a look. Anything else you're thinking of selling? Bah oui, mais c'est quelque chose que je vais regretter de vendre, peut-être. De toute façon, je crois que j'ai rien qui vaut grand-chose. Ouais, la carte postale, je sais pas trop si elle va me servir à grand-chose. Supposons que je vais y vendre la carte postale. Non. Le stylo bleu. Ouais, attention, je vais éternuer. Alors, une ampoule d'ammoniac, non, j'en ai besoin. Bon, je vais vendre la carte postale. Voilà, magnifiquement, 13 centimes. Bon, allez. Oh là.
Bon, voilà. Allez, hop. Another time, perhaps. Bon, l'arme qui a redisparu. Sure thing. J'ai déjà posé toutes les questions. Sure, man. Ok, on va se remettre dans l'ambiance un petit peu. Voilà. A typical Martinez streetlight sits among assorted floor and table lamps. Yes, officer. As you see, it's in perfect working order. His manner is casual, but his speech is careful, measured. He wants you to know that he has nothing to hide. It was brought to me to be altered. We are not here to investigate the theft of city property. You have to admit it's rather clever what he's done with it. D'accord. Ok. Qu'est-ce que c'est là-bas? Une pièce cachée ou c'est un meuble? You see rows of toy soldiers guarding the rest of the trinkets displayed on the table. Some on horseback, others in rags, others yet in bright blue uniforms. All are stern and unyielding in their duty. Why? What's this? A headless man riding a horse? A headless man wearing futuristic tracksuit trousers that say found. Oh, that's the headless phone rider. The headless phone rider. It's an urban legend about a man who rides the streets of Revachol sporting a fawn tracksuit. As you see, he's missing his head. Bien sûr. 50 cents. Bargain price. I'll throw in the tiny cap too. I think he's looking for it, or something. That part of the story has many interpretations. He lost his cap when he lost his head. Perhaps he's looking for the head. Ok. Big men on big horses, clad in lamella armor and carrying flintlocks, the kind that would mow down a line of enemy soldiers in the blink of an eye. I used to be very serious about my Franco-Nigerian night. Bon. Bon, tout ça est passionnant, mais au niveau du lore, mais ça va pas nous donner tellement d'idées, à mon avis. Wow, a very large red t-shirt with an impressive print stands out from the other garb. Oh yeah, the print depicts a muscled man striding toward you, a giant sword in each hand, encircled by burning embers. Behind him is a cluster of cabins engulfed in flames. Beneath him are the words, Hyundal burning. The antlers on the hood of the man's cloak and his piercing blue eyes are familiar. Smells like worn cotton and a little old sweat there. Worn cotton with a side of flea market or trash bin. Sniffing is okay, but please don't try anything on. Can't have you leaving your photon emissions in the fabric of things you're not going to buy. Bon, ok, c'est où la sortie? Voilà, très bien. Ok, bon, on va récapituler un petit peu les choses importantes que j'ai à faire. Voilà, je voulais vendre des choses, mais en fait j'ai rien à vendre. Donc déjà là, pour l'argent, c'est mort. Il y a des capacités dont j'ai besoin. Que je peux pas utiliser parce qu'elles sont trop faibles. Lui, il surveille le truc là de l'autre côté qui est bloqué. Bon. Bah, écoutez, on va voir. Qu'est-ce que j'ai à faire? Bon, là, parce que j'ai du mal à comprendre un certain nombre de choses. Donc, les tâches activées. Découvrir qui est dans le box du syndicat. Bon, je vais peut-être y retourner.
Remplacer la boule perdue. Ah oui, c'est vrai que je l'ai envoyé dans la flotte. Inspecter le corps de la victime. Bah oui, je voudrais bien. Vous devez tout simplement vous en approcher tout en contrôlant votre envie de vomir. J'ai eu de l'ammoniac, mais l'ammoniac je l'ai pas consommé alors peut-être. Ou je l'ai juste en ma possession, je crois que ça me rajoute plus un. Bon, je sais pas. Payer les dégâts, j'ai pas d'argent, chercher mon insigne. On verra, peut-être quelque part, voilà. Ça, je croyais que je pensais que je le savais, mais apparemment non. Explorer les passages secrets du Whirling. Bon. Dans les recoins oubliés du café de l'hôtel. Ah ouais, j'avais oublié. Ouais, ça on s'en fout. Oh là là, je sais pas du tout comment je vais faire tout ça. Je suis complètement perdu. Je suis complètement paumé aujourd'hui. Parce qu'en plus, c'est vrai que le faire de manière épisodique, ça n'aide pas beaucoup à rester concentré sur l'affaire. Bon, je vais retourner. Je vais retourner voir si je peux pas faire avancer cette affaire de boxe du syndicat. Ça ferait peut-être avancer l'affaire un peu. Au bout d'un moment, on aimerait rentrer là. Ah, bon, de la thune. C'est pas du tout ce que je venais chercher, mais bon. Tiens, il y a un gars qui est assis là. Il y était déjà avant? Je me souviens pas de l'avoir vu. Mais il était peut-être, hein. Bah, qu'est-ce que... That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Attaboy. It's coming back to him. You had your mesolimbic reward pathway worried there, not thinking about drinking all that time. It was like you weren't yourself. Maybe you haven't turned out well for your drinking. Have you thought about that? Get a goddamn rum and lemonade to yourself, boy. Or better yet, lick that stain off the counter. Ah ouais, non, j'en suis pas là quand même. What happened, man? You used to be cool. Go get your boring normal person drink then. Get your drink on and your act together. Ok, bon, c'est une tâche qui va pas m'amener loin. Bon, alors, et ce box du syndicat là, parce que comment ça, on peut même plus y aller là. On peut même plus se demander ce qu'il y a là. Bon, ok. Et puis il y a une porte là, j'ai jamais trouvé comment l'ouvrir. You see a heavy steel door with a prominent dimpled lock. The cobalt blue surface feels rough to touch. The stainless steel door is flush with its frame on every side. Old cobalt paint, rough on the fingers. 40, 50 years since this was painted, maybe. It leads to a side building, adjacent to this one. The old building next to this, half ruined. Whatever is behind it must be older. The door does not budge. Ouais. Bon. Je ne suis pas plus avancé. Eh ben on va retourner voir le corps. Parce que quand même ça serait logique qu'on y arrive. Hein, voilà, ça serait le truc le plus utile à faire. Bon. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it, the ammonia only makes it worse.
The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your cheeks are wet with tears. Ok, donc je revomis, oui, ok. Putain, quelle chochotte. Oh là 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 là. Pouh. Nor does the wind right now. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, bag it. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. I think I've lost my sense of smell. A white lie. Not being hungover helps too. No. This is a two-man assignment because it needs 2 officers to complete. I need your help. Oui, je voudrais bien. Je voudrais bien dépendre ce pendu qui est pendu depuis le départ. Ça fait 4 streams qu'il est pendu, le pendu, et ça commence à être longué un petit peu là. Ou alors il faudrait qu'on ait, je sais pas, du genre un petit indice, voilà, ou quelque chose qui nous aide. Parce que là, on tourne un peu en rond maintenant. C'est sympa à découvrir, mais vraiment, j'aimerais bien que l'histoire, ça avance un peu maintenant. You need to get your shit together. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. D'accord, ça sera pas encore pour maintenant. You've Ok. gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Bien. Ouais. je suis un peu ouais, je suis un peu paumé ce matin, là, j'avoue. L'enthousiasme du début a un peu laissé la place à bon et maintenant quoi, parce que on tourne, on parle à des gens, oui d'accord, mais à un moment il faudrait qu'on ait des informations rigolotes, ça va, mais maintenant il faudrait qu'on ait des informations utiles un peu. Là, ça changerait là, parce que pour l'instant on n'a rien d'utile. Donc il faudrait que ça avance un peu là, cette affaire. Bah, les portes secrètes du café, moi je veux bien, mais... Salut Seb, ça va? Oh, ouais, je suis partagé entre mon admiration stylistique pour ce jeu et le fait que ça avance plus lentement qu'un escargot. Hein. Ouais, ça va. Je te remercie. On n'en peut plus, quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Je suis déjà venu, là. Je suis déjà venu. Ah. La pêche, la banane, la frite. Ok, bon là c'est beau, il y a une belle musique, mais on est déjà venu. On connaît par cœur. Normalement, on devrait avoir une indication comment dépendre le pendu sans avoir besoin de prendre une soluce, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le truc le plus important à faire. Bon, voilà. On a parlé à plein de gens autour, si ce n'est à tous les gens. Bon, allons-y, quoi. Lui, il veut juste que je le paye. Can I help you? Ouais, voilà, ok.
pas d'autre option. Là, on sait pas comment faire. Il y a que ça, il y a que des trucs qu'on sait pas comment faire. Hello, Donc sweetie. là, Wait, who's Sweetie? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. t'as pas un tuyau, mamie, là? Mamie tuyau? But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. Bah, ça m'arrange, hein. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce Ah myself. bah, quelque chose à nous dire maintenant. Ça va sûrement être un truc marrant, mais totalement inutile, comme tout le reste des dialogues. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Whatever do you mean? Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who needs you to help him get a corpse down from a tree. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Ouais, ça, c'est ce qu'on dit, mais... Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair-accessible place, you see. I'd slow you down. Perhaps another time. Ok, bien. Of course, dear. Good luck with your case. Voilà, c'était une gentille petite discussion avec la madame qui n'a servi à rien. Très bien. Ça, c'était prévu. Ok, donc là, on peut pas aller voir le syndicat. Or, c'est un des trucs les plus importants. Apparemment, dans l'affaire... Non, je veux pas lui parler à lui. Non. Bon. Ah bah écoutez, on va explorer encore, mais c'est-à-dire qu'on a déjà pas mal fait le tour du quartier, donc je sais pas trop ce qu'il reste encore à faire. Est-ce qu'on lui a parlé à lui? Oh punaise. On a du bol aujourd'hui. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. It's the jam, my man. The air from the east is thick with the smell of crude oils, heavy metals and other byproducts of the modern era. You can almost taste it. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes of mazout. Mazout is an antiquated term for heavy fuel oils. This man has a barely suppressed performative streak, or he just likes unusual words, or both. Yeah, imagine. It's been a whole week already. So tell me, what do you need? It's like, whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Going on strike would probably help you dodge a bullet or two. Some pretty wild stuff, I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. La grève. I've heard talk there's a company rep in town, too. Like, a strike negotiator type.
anything else. Us lorry drivers, camionneurs. You still hang around here waiting for this mess to end. Most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him. He ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. Ask for his conclusion. A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Relax. He's merely joking. Ha! No, I'm joking, my man. Found runs a nice, clean business. This haul of cargo is mostly sporting goods. You know, tracksuits and that kind of thing. They usually get shipped to Grad in the Occident, though we've been making headway in the Il-Moran market lately. The man Bon. taps his fingers rhythmically against his arm. Il n'a rien à nous dire d'intéressant Don't en be fait. a Ça. stranger. Ok. À quoi je pense là? Ah, j'ai assimilé une réflexion. Je sais pas trop à quoi elle me sert, mais... Quel bonus ça me donne? D'accord. Motricité, ok. Et donc, j'ai appris les 3 trucs, mais... Ah non, si. Mais alors, on peut les... C'est tellement touffu comme truc. C'est pas trop en plus à quoi ça sert. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. Tiens, il y a un truc là. Ah bah il y a d'autres... Il y a d'autres endroits là. Bah oui, un vieux maillot de peau. Évidemment que je vais le prendre. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece. A silver plaque on the statue's pedestal reads, "I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane." Ok. As you look up, you notice something about the statue. There are some odd indentations on the king's chest piece. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy during the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands,
bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Auron. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. J'aimerais trop dormir sur des lingots d'or comme un gros arnaqueur. Ah bah oui, bien sûr. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Je ne veux pas le savoir. Philip III's ludicrous bronze likeness looks defiantly up into the sky. Bon, les entailles. Something with great kinetic energy seems to have impacted the cuirass, around where the heart is. A bullet? Someone shot him in the heart. Interesting. Okay, I can't see it, but I take your word for it. Well, Martinez is riddled with bullet holes. This place saw a lot of action during the revolution, but the statue is recently renovated, so maybe a joke? Target practice or a political statement? If we connect every bullet hole in Martinez to the murder, we'll get an overwhelming amount of loose threads. But then again, we don't really know what we are dealing with here, so... I've made a note. Don't hold your breath. The king stands high above you. Ouais. Une petite sauvegarde. Alors, c'est quoi ça? Des sous. C'est bien, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. Hein. C'est pas grave, on continue, on explore. The woman still has her eyes fixed on the photograph in her hands. In the background, the radio plays. No response. Wherever this woman is, your words fail to reach her. Je vais pas parler, elle, déjà. Wait. She's just a distracted old woman. Better to leave her alone. Bon, ok. Je vous embête plus, madame. C'est tout, là? Y a rien d'autre? Ok. Le mystère s'épaissit toujours plus. A Stars Ryko, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. Not many people outside of Grad, and Revachol West too, it appears. A Stashraiko KK2. That's a classic model. Never thought I'd see another one repainted after what happened last time. No, only that the motor carriage is typically baby blue, the colors of Sigismund the Great, an ancient Zhimsk ruler. His banners were famously zephyr and white, the colors of the Stars Ryko. That's, well, yes, exactly it, more or less. Except it was a crowd of them. Tore him out of the vehicle and ran him over with his own tires. They said it was an honor killing, Hussar style. The Jims community protested the trial, flying the colors. 5,000 came to protest. Correction. 4,395. The fourth largest public protest of a criminal trial in Revachol. Is that so, officer? I'll take you at your word. I try to avoid drawing far-gone conclusions like this before actually examining the body, but my initial guess is the two are unrelated. Ouais. Ok, bon. Ok. Ah, il y avait encore quelque chose à voir ici, c'est bien. Alors, bon, on va retourner dans la zone principale. Et comment on fait? On n'est pas descendu par ces caisses tout à l'heure, là? Ah, voilà. Très bien.
Bon, et voilà, et nous revoilà au point de départ. Hein, super. Et il est 16h23. Ça avance lentement dans le jeu. Je crois qu'il va se passer des choses intéressantes. Dans la deuxième journée, qui pourrait peut-être nous relancer un petit peu dans l'affaire. Alors elle nous vend de l'ammoniac, mais l'ammoniac marche pas non plus. Alors j'ai quand même essayé. J'ai tout fouillé déjà là-dedans. Bah, madame. Madame. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. What's that On a la magazine? frite. Quoi? Putain. Comment on achète les trucs déjà? A small cabinet Ah, on the voilà. wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. I don't know. Let's see. Nosafed is a nasal spray. Dramamine is a really good painkiller. Magnesium is a dietary supplement. Hypnogamma is... I don't really know what hypnogamma is. I guess it makes you... Uh-huh. Bon, alors, ce qu'il faudrait peut-être, c'est que j'achète le truc pour le nez. Ah non, c'est plus 1 santé. Plus 3 santé. Magnésium plus 1 au moral. Bah, mon moral est en baisse. Ça s'entend d'ailleurs. Donc, je vais peut-être l'acheter. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Saint Baptiste, you know. Saint Baptiste Pharmaceuticals. The one that sells meds out of Saint Baptiste. That one. She is right. Saint Baptiste, the company, derives its name from Saint Baptiste, the city, itself so named. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Ok. Bah écoutez, je me blinde. Hein. De toute façon, avec le pognon que j'ai. Hein. Ah bah j'ai plus rien, ça y est, déjà j'ai dépensé tout mon argent là. Oh punaise. Ah. Oh là 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 là, la cata. Bon voilà, eux ils râlent et tout. J'ai fait copain avec un gros colosse raciste la dernière fois. Bien, super. Ça fait trop plaisir. Il y a des gens de l'autre côté là. Ah bah voilà, c'est là. Ah bah je leur ai pas parlé hein. Ah oui mais en fait, oui. En fait ils ont rien à dire. Ok. Bon, je vais continuer à aller par là. Ah bah je suis revenu ici. Ok. Oh, oh. Bon, toujours rien. Toujours rien de plus. Bon, on peut aller là, mais c'est uniquement pour le plaisir. Ok. Oh les gars, pas quelqu'un qui pourrait nous expliquer comment on peut dépendre notre pendu là, parce que vraiment, on peut plus là. Ah. Sauvez-moi. Bon, ça progresse, faut voir comme. Ah, tout est au même rythme, hein. Tout est un petit peu lent. Dans les outils, j'ai pas quelque chose qui pourrait me permettre, je sais pas, un truc, c'est rien.
La lampe, je sais pas. La pince coupante. Bah ouais, mais je peux pas accéder au fil, donc... Je crois pas que je puisse accéder au fil. On va voir. Attendez. Non. Je me serais pas fait avoir comme ça. Où est-ce qu'ils ont attaché le fil? Non mais les empreintes, je les ai regardées déjà. Et puis je sais pas ce qu'ils font. Je leur ai parlé, pareil déjà. Est-ce que j'ai fouillé ça? Je sais pas si j'ai fouillé. The trash container stands in the spring snow. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. Ah mais j'ai tout fait déjà. The container sounds a muffled gong. Oh punaise. Elle est uniquement attachée à l'arbre. Bah si le gars il a lui-même attaché la corde, si on ne l'a pas hissé, il s'est peut-être pendu tout seul, hein, c'est peut-être un suicide. Eh bien, je ne sais pas quoi faire, voilà. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais plus à qui parler. Je suis perdu. Parce que je sentais venir un petit peu la dernière fois. C'est quoi ici? Je sais pas. Bon. Ah, c'est les boulistes, Still merde. waiting for a replacement for the bull you sent sinking. Ah, yes! King Philip III on his steed. A reminder of what Revachol once was. Oh, absolutely. At the mercy of a cocaine-snorting tyrant who emptied the treasury so he could sleep on a bed of gold. Je suis pas tardé à aller me faire un café, moi. A superpower, feared and respected. A testament to what this country can be under the leadership of a true king. Someone who knows how to rule. Decisively, without fear of offending the sensibilities of the frail and weak-minded among his subjects. This is something the insurgents never understood. Revachol would be a different place if more people realized that. We could still be the... Don't get started on that again. What happened, happened. The Carabinier doesn't reply, but his entire being communicates unbreakable resolve. Ok. Right. Ça ne sert à rien. It's clear you like the hard stuff, Bruta. Evening falls. The time has come to take the vow. The vows are blood and flesh. Lower intestine, the term is metabolic and circulatory system. Fascism, Brota. Many things, but it's mostly about trusting your gut. Who does your gut tell you is the source of Revachol's problems? Oh. Des questions délicates. Yes, them, but also women.
Women, men of Wu, you don't like them. They're insane. Their idiocy needs to be scrubbed off this world. Oula, oula, oula. Wu men need to go back to the fucking kitchen. Eh ben dis donc, mon That's endurance a what des idées fascism boils spéciales. down to. The rest is also important. But the main thing is that Wu men need to know their place. You're going to keep your vooz, right? Keep your vooz, Brota. Qu'est-ce que... je sais même pas de quoi il me parle, mais bon. There's a slow, painful growl somewhere in your intestines, knocking on your alcohol-engorged liver. It is one of betrayal and disappointment. Bon, mon foie me trahit, très bien. Lonesome, long way home. Ouais. Bon, ça, je sais pas trop. Faudrait passer 50 ans dans des menus pour voir un petit peu ce qui mérite d'être assimilé ou pas. Qui c'est ça? Hello, sir. Step right in. The store is open. Bah, je l'ai pas vu déjà, cette fille. Hein. J'ai pas vu Annette, hein. Elle est chouette. Hein. Are you interested in a new and exciting book? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Bien sûr. Books, postcards, easy. Even a kid would know all of this. Don't be a fool. As an expert, it's your duty to tell what you know to everyone. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. Je pourrais t'aider en démantelant violemment l'économie libérale. Ah, d'accord, ok. Thank you, sir. I'm happy to help Mum out with the store. Bon, c'est passionnant, mais voilà, ça ne va rien m'apprendre. Wow, you work hard. Hein? Oh, yes. You hustle. You're a provider. It's tough out there, but you keep it real and provide. Oh bah, c'est tout moi, ça. Oh, yeah. Like a horse, a workhorse, for hard work. Look at yourself. You're a human pedometer. You must have walked 200,000 steps down cracked asphalt, mosaic, sand, and linoleum after you re-emerged. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is harsh and people are evil. You didn't make it that way, and you won't let it break you. You ride. Ah, je suis pas sûr de gérer tant que ça. Oh, you do. You make money. You got gills, baby. Meaning those black papers with the faces of the innocents on them. You bring in the Franco-Negros and the Solas. It ain't easy, but you do it. Day in and day out. You didn't make the rules, but you won't lose. You're a cop, and a sprinter, and a money printer. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then pawn it off. Law officer style. Sure. And has it been easy? Is life easy? Have you not gone into cardiac arrest? Are you not about to have an anxiety attack or shoot yourself in the mouth?
Super. But you still hustle 24/7, ride or die. Now, are you rich? That's right. You work harder than anyone. You almost rode yourself to the grave, and you're still practically a hobo. Why is that? En fait, je comprends pas trop pourquoi je suis si pauvre, oui, ça c'est sûr. Because of the taxes. G-Man's got his jam-covered sticky fingers in your pocket, stealing from you every time you buy, sell, walk, talk, fart, so much as sneeze. Aren't taxes almost non-existent in the Gossamer state that is Revachol? You and I both, but they got those indirect modes of taxation. Sales tax, excise duty, extraction tax. This tax that doesn't even have a name. Plus, there's the stuff people in other countries pay for that makes them ask for more money from you here. The Gossamer state's a myth. In total, the coalition government is taking Ok. 98% of all your money. What are you, a racist? Don't be a racist. Be a cool immigrant, ultra-liberal free market advocate. Ride or die. Keep it street. This guy's appropriating the emerging Boogie Street lingo as part of his sales pitch for the free market economy. Ouais. Oui, barre-toi, oui, parce que là, je n'en peux plus. Bon, bah, j'étais pas... J'étais... Ah, bah, si, c'est de ce côté-là, d'accord, ok. Bon. This Post-Lavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. Ah, bah, décidément, A faint sticker on the ça side. fusille. RCM Emergencies Desk number 8102 with a slogan, Mankind, be vigilant. There is a hollow, saddened ring as you kick the Levantorie mail collection box. It sounds betrayed, in disbelief even. Your toe has suffered damage. Oh. Cool. You really showed that mail collection box. He does not actually think it's cool. If anything, the lieutenant feels sorry for the poor box. He's leaning in to inspect the layers of graffito that deface it. The lieutenant pats the box on the head, ever so slightly, before walking away. Eh bien, ça a été encore un moment très bon pour moi, sans problème. Si j'allais me recoucher à l'hôtel, parce que là, vraiment, et attendre que le temps passe, parce que là, j'en peux plus, là. Là, je suis complètement largué. De toute façon, je devrais une nuit de plus, une nuit de moins, qu'est-ce qu'on s'en fout, hein. Allez, hop. Allez, je vais aller me coucher, là. J'en peux plus. Je voudrais attendre que le soleil se lève à nouveau. J'ai même pas écouté la bobine que j'avais trouvée. Et je peux toujours pas le faire. Ouais. Mais non, je peux pas me débarrasser de l'autre là apparemment. C'est moche.
This fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the Ah, j'ai jamais récupéré ma The cravate. switch must be broken because nothing happens. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Oh. Comment ça, santé critique You feel something in your chest, an unnatural pressure. It's spreading to your left arm, your jaw. Ah, je suis en train de faire une crise cardiaque. Very, very bad. This is the end bad. All you feel is pain and weakness. You have to surrender now. We all do. It gets so dark. You don't even see her face. Like you always thought you would. You only see pain and fear. Cop suffers final heart attack. Ah, ça y Detective est. Lieutenant of the RCM Mauvaise passed fin. away yesterday. His death, though abrupt, did not come as a surprise to those who knew him. He was the heaviest drinker I'd ever met. Captain Ptolemy Price, the deceased superior officer, commented, "That ain't easy on the ticker." He loved his liquor, sure, said Detective Chester McLean, friend and colleague. Ah bah voilà, je meurs. Before he ever had a heart attack, his heart was broken. According to an official statement given by the RCM, the officer was on the brink of solving a murder case. Oui, sur le point, oui. Ok, bah voilà, c'était ce qu'il fallait. Ah, c'était parfait là. C'était parfait pour conclure la série incroyable de victoires et le succès que j'ai connu ce matin. C'était idéal. Ah oui. Ah putain. Ah putain. Ah putain. Oui, donc tout ce que j'ai fait ce matin... ah bah non, il y a une sauvegarde automatique régulièrement. De toute façon, tout ce que j'ai fait ce matin n'a servi à rien, donc... voilà. Autosave. Oui, il y a... Bah oui, il y a 25 minutes, évidemment. Eh oui, attendez. Eh oui, pas de problème, il y a 25 minutes. Oh là 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 là. Ça s'annonce mal cette affaire, c'est moi qui vous le dis. Alors je ne sais plus du tout dans quelle ordre j'ai fait les choses. Après, de toute façon, tout ça n'a servi strictement à rien. A Stars Riker, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. And Je ne sais pas, je ne sais encore moins maintenant ce que j'ai à faire. En tout cas, pas retourner dans ma piole, faire n'importe quoi, ça c'est sûr. Donc, ah ouais, mais en fait, pour se soigner, ah oui, il aurait fallu que j'utilise, parce que c'est les remèdes 4 en fait, c'est pas mon niveau de santé. Le niveau de santé, c'est les 2 barres en dessous. Ah oui, je commence à mieux comprendre. Ouais, voilà, ouais. Bah, au moins j'ai compris un truc, très bien. Donc en fait j'aurais pu me soigner si j'avais appuyé vite fait sur la croix. Vu que j'avais plein de remèdes. J'aurais pu ne pas mourir. Mais c'était rigolo de... C'était rigolo de crever. Comme ça on a vu ce que ça donnait. Bon, premier game over, dites donc. Au milieu de la 4e partie de stream. Je suis arrivé à mon premier game over, mais néanmoins un beau game over. Qu'est-ce que c'est ça derrière là? Il y a un truc à aller voir là? On va aller voir. Je sais pas ce que c'est. Et je n'avance toujours pas. Ouais. Et donc? Bon, ça tire partout. Moi, je sais pas où est la bouboule. Faudrait que je trouve quelqu'un qui vend
Des boules de pétanque, peut-être? Des sous! Oh là là, j'ai jamais été aussi riche, je crois. Fantastique. This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle Ah bah while tiens. looking inside. Eh ben on va le faire. Your money disappears into the coin slot. A clunk, the ring of metal. On l'avait pas fait encore. The curtains on the display open. You lean in to catch the view. It's blurry, different blues and greens. In the the lenses shift. The ghost sharpens into an islet in the bay. In the ruins, a man-made structure is visible. A half-sunken sea fort. Its concrete almost reconquered by nature. Ça a l'air sympa. It looks as if it was abandoned quite some time ago. Nothing but a rotten tooth remains of the anti-aircraft tower. A lonely birch tree grows out of it. Really? I don't have the eyesight to make it out. D'accord, bah ça valait le coup, hein. Ça valait vachement le coup. Donc là, on est derrière les Vauriens. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Il y a un truc sur le mur? Je me souviens plus si je l'ai Just vu déjà. an ordinary wall. Nothing to see here. You have no clue. It's just a wall. So many walls all over Martinez. Weather-worn, cracked, their paint peeling. Ouais. Des sous et un remède. Ah, ça c'est bien. A stone, like any other, lying in a whirl of sleet and mud. Maybe there's something under it. There's a key beneath it, rusty from the dirt. Ah. Un truc utile peut-être? Non. Alléluia. Objet obtenu, clé de l'immeuble. Ah, c'est pas la clé de l'immeuble du gars qui avait la cigarette là? Ouais, c'est pas forcément la clé que je cherchais le plus. Hein. J'aurais préféré la clé de la porte bleue ou d'autres choses. This must be for the front door. Pity it doesn't have the apartment number on it. This building has hundreds of apartments. We'll just have to go in and see. Ok. Ah bah on va y aller, très bien. Oh, un truc qui avance, dites donc. Alors là, je suis épaté. Eh ben on va laisser la clé sur toutes les portes. Hein. On est, comme on n'avait rien d'autre à faire, monsieur, ça tombe très bien. Et puis je vais me faire un café. Ah, on va voir un nouveau lieu. Eh ben, écoutez. Ça c'est cool, au moins, il va se passer quelque chose. Très bien. Sauvegarde automatique. Bon, il y avait ça d'abord. Ok. Il y a quelqu'un qui roupille dedans. Ok. Ah, ça s'ouvre ici. On pique des trucs.
Mais c'est la richesse, hein. Fantastique. C'est par là qu'on vient ou c'est par là? Non, c'est par là qu'on vient. Je sais pas. Ah. Oui, on venait de par là. Il y avait une cave apparemment alors donc. Ah non, c'est on n'était pas venu. Ah bah c'est le balcon où il y avait le mec la dernière fois. Ah bah alors ok. Ah bah on va essayer. Une simple porte circuler, il n'y a rien à voir. Ok. Ah bah on va essayer tous les apparts, hein. C'est pas grave. Du thym, du romarin et un cactus. Ouais. Ah. Donc. Ouais. Oui, allez. D'accord, là ça chante. Et puis là il y a des trucs là-haut là. Mais je peux plus y aller. Ok, bon. C'était très utile. Ouais. Et là-haut alors, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Bon. Ok, bon, on va redescendre. Il y avait des trucs par là. D'autres portes. Super. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the board says, number 11. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Ah bah j'ai une pince coupante. Better whip out those cutters. You won't get very far otherwise. No reply. Mais comment ça? What are you doing? You need to get your tools out, man. Ah bah ouais. Ah non merde, verrouillé. Ah fuck, pardon. It's a solid lump of metal, but the shackle is deeply corroded. A solid pair of chain cutters would make short work of it. Ok, alors, je vais sortir ma pince. Mais... Bah, où est mon menu des objets? Oh putain. Wow. Better whip out those cutters. You won't get very far. Bon. Alors. La pince coupante. Elle est là. Ok. Je l'ai prise dans la main. Très bien. Bon, maintenant, on réessaye. This door has been closed with a padlock. A chalk-drawn number on the... No reply. Ah, bah voilà. The shackle J'ai snaps réussi. like a twig, and the lock falls to the floor with a little thud. It's After you, detective. Fantastique. Il s'est jamais passé autant de trucs. Ça sent le gaucho là-dedans. a plaster cast bust depicts a middle-aged man with impressive sideburns. The name on the plinth reads Kraz Mazov. Kraz-Mazov, nom de guerre, was an economist and a theoretical historian.
He was a leading figure in the Grad side of the turn-of-the-century revolution, where he headed the 9-day government. Mazov is considered the father of scientific communism, Mazovian thought, or Mazovianism. Donc c'est un Karl Marx du genre. The White Star, the photos on the wall. I think we have broken into the apartment of a young communard. How fitting. Ah, il y a les communards, c'est génial. Il y a Jimmy Somerville, on va chanter. Une veste du soir, si jamais. Bon bah c'est tout. C'était un communard alors, ok. Fantastique. Ça m'a appris plein de trucs. Encore une carte postale. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a du pognon qui traîne, hein? Truc de ouf. Encore un escalier. Give me a moment. The cold never does any good for my bronchitis. I'm fine. Fine. Don't you worry about me. Now, what do you want from me, policeman? She's the cleaning lady. She knows the floor plan and the residence. Yes, yes. I know who you mean. The scrawny boy who's always smoking like the devil, right? Somewhere in the building, a child starts crying. You hear a radio tuned to a talk show and someone taking a shower. What's he in trouble for? Talk? What was so funny about that? He lives upstairs in room 28. Go to the balcony. It's one of those doors there. He's usually home in the evening. Thank you. We should go check out his apartment on the balcony. See if he's home. Ask away, policeman. Oh, that one is a scientist, a future scholar. I think he studies astrology at the community college. Education's good. I always tell them to study. Something to do with all those stars around his door. He asked me to leave his drawings up on the wall. The symbol of what now? Ah, all I know about politics is that it's brought us more harm than good. People come and go. I don't keep an eye on everyone. They probably just moved or died, hopefully somewhere else. The artiste? Nothing I can do about her, I'm afraid. She ruins the walls faster than I can clean them. Still, she leaves an old lady to her business. More than I can say for others. She mumbles some kind of a response, then hacks something into her handkerchief. Bon, ouais, on a plus pour longtemps. Lonesome, long way home. Ok, super. Here we go. Home awaits. Walk past Station 41 and through the market, past the Boogie Street spearhead, to the other side of the lake, the frozen eye at the center of the district. Then, past the video rental store on the corner. There, at the end of a street lined with pine trees, a small house no larger than a matchbox, 11 Voyager Road. You no longer live there. Those times are gone. And so are those people. Why did you come here?
Why are you still here? And where's the dealer? You have to get back to work. That's all you have now. Ok. Bon. Je sais pas de quoi il me parle, mais... Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah bah... C'était pas le port, là, où il y avait le bateau? Ah bah si. Super. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. C'est pas du tout ce que je voulais, moi. En plus, je suis déjà passé là, non? Bah, qu'est-ce que... Oh! Ah ouais. Non, je veux pas partir, mais par contre, il doit être trop tôt pour que le mec soit à son appartement. Ouais. Alors... Néanmoins, j'ai appris des choses. J'ai appris des choses intéressantes. That isn't just a five-pointed star. It's an inverted white pentagram cradled in a wreath of antlers. The iconography of communism. The star and antlers was developed in the 6th decade of the last century and quickly adopted by Mazov and the communards during the revolution. Even today, half a century after, the star and antlers retains the ability to evoke hope, disappointment, and fear in equal measure. Nothing at all yet. Right now, it's just meaningless shapes on a wall. Pas bien sûr que ça a un rapport avec notre affaire en plus. Il y avait un escalier là. Où est-ce que ça mène? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, l'autre porte menait sur le balcon. Ça tombe bien parce que c'est ce que je cherchais. On va aller vérifier la porte 28. Bah, le gars, en fait, il était juste à côté de la porte de son appart. Hein. C'était... Enfin, on aurait pu le deviner. Franchement, on n'avait pas besoin de tout ça pour nous le dire. Ah, c'est là. Le mec, il était juste en face de chez lui, quoi. Number 28. This is where the cleaning lady said the smoker on the balcony lives. Let's see if anyone's home. Knock on the door. No one answers. Trop tôt à 16h38. Looks like the young man we are looking for isn't home. I think our best chance to catch him is in the evening. We should return tomorrow after we have finished with our day's work. How about 9 p.m.? Sound good? Tomorrow, 9 p.m., right here. Apartment number 28. Good, let's go. Ah, ça sera même pas ce soir, ça sera demain soir. Turns out it's quite tricky finding someone in a big apartment building. Don't worry, you'll get him. Remember, tomorrow, he's probably gone for today. No one answers. We should return tomorrow. Ok, bon. Bon, finalement, ça ralentit à nouveau. Là, je sais pas trop ce qu'il y a là-haut et ni comment l'atteindre. Peut-être plus tard. Ok. Bon, bah... Qu'est-ce que... Mais non. On vient d'y aller. Bon. Une nouvelle partie de l'enquête. Ça serait... Mais sinon, voilà. Nous voilà à nouveau... Revenu à zéro. À nouveau livré à nous-mêmes. On n'avait jamais autant avancé depuis un moment, donc on va s'estimer heureux. Probablement. Et maintenant, je crois qu'on a fait le tour de tous les endroits auxquels on pouvait accéder dans cette partie de la map. Tant qu'on n'a pas débloqué le port. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire maintenant? Eh ben je ne sais pas. En tout cas, pas retourner allumer la lumière. Oh là là, inspecter le corps de la victime.
équiper et terminer la réflexion. Compresseur volumétrique de merde. Ah bah voilà. Ah bah alors, on pouvait pas me le dire avant. Alors... ouais, je peux pas me débarrasser... Condition d'oubli, point de talent insuffisant. Ah, vous voulez dire que j'ai pas de... Oh, punaise. J'ai pas assez de points de talent pour oublier un des trucs que je me suis... fait schmir. Donc le truc qui est censé me faire avancer, il me faut de l'expérience. J'ai 85 sur 100. Donc j'aurai un point de talent pour oublier. Donc il y a un truc que je me suis fait suer pendant des heures à essayer d'apprendre et qu'il faut que je remplace maintenant par le truc qui me serait utile. Eh ben merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bon allez, encore de l'expérience. Comment je peux faire encore 15 d'expérience moi? Bon alors déjà, ouais, non, déjà, je vais sauvegarder, hein, parce que voilà. Voilà. Et ensuite, il faut que je fasse de l'expérience. Alors, comment je fais ça? Qu'est-ce que je pourrais faire de rapide? Là, on a une mission timée, trouver l'alcool et le boire. J'en aurais pas une déjà dans mon inventaire de bouteilles d'alcool. C'est quoi ça? Alcool Commodore rouge. Et ben voilà. Super. Allez hop. Well, hello. Someone seems to have found himself a bottle of alcohol. Light reflects off the green glass of the Commodore red. Allez, un peu de picole, mais avec modération, bien sûr. Wow, the gods of mass production have made this alcohol container laughably easy to open. There's a satisfying pop as the cork jumps out, and the hair on your back rises like an army at attention. You've nothing. Some mental stuff. Nothing to be worried about. Physically, you'll be strong as an ox. Allez, hop. A golden sun melts down your throat. Its rays filling your nostrils with sunshine. Your stomach melts from it into a happy, gooey mess. Yes. So does your mind. All the bad things are melting. You're you again. A real cop. A real detective. Incredibly well done. Génial. In the bottom right corner of the screen, there's an alcohol button. Alcohol gives +1 to physique skills. Physical instrument, half light, electrochemistry, endurance, pain threshold, and shivers. Ah bah bravo. This is good before rolling a white check, but damages your morale. And remember. Et voilà, morale récupérée. Très bien. Ok, super. From the void we came, and to the void we must return. Bon, ça arrange bien mes affaires. À tout point de vue. Donc, je vais oublier. C'est quoi ça? Donc, il faut que j'oublie. D'accord. Bon, je vais enlever ça. Très bien. Et là, maintenant... Voilà.
Ah! Ça y est, dites donc, j'apprends un truc utile. J'apprends un truc utile. Bon alors, combien de temps combien de temps il va me falloir pour apprendre ça, moi? C'est bon? Bon. Bah, j'espère que ça va me débloquer, hein. Comment on sait 0%. Ah oui, d'accord, on a le pourcentage. Ah oui, oui, ok. Eh ben, c'est pas fini. Mais enfin, en même temps, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de bien, c'est que j'en ai plus qu'une à apprendre en même temps au lieu de trois. Donc, ça va peut-être aller un petit peu plus vite. Espérons. Bon. Ah, bah écoutez, je sais pas trop ce que je vais faire en attendant. Oula, un livre érotique mais sans scène érotique, ok. Ça doit être très réussi. Bon. Allez, on va regarder la mer un peu. Voilà, super. Et surtout, c'est l'heure du café. Je reviens dans 2 minutes. Bon. Ah, on a peut-être trouvé un moyen de nous décoincer. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça décoince, ça décoince.
que je mette du café sur la Series S, hein, parce que ça serait quand même dommage. Vu qu'elle est encore un peu neuve. Ça serait dommage que la Series S se prenne du café quand même. Alors. Bon. D'accord. Donc 16h44. Bah ça passe pas vite le temps. Hein. La vache, c'est toujours la première journée. J'en ai fait des trucs. Hein. J'ai parlé à tout le monde. Alors. Toujours 0%. C'est con. Va falloir que je fasse des trucs. Ah bah si j'avais su, je l'aurais équipé plus tôt. Ça c'est moche quand même de se faire avoir comme ça. Bon. Alors là, je sais plus trop quoi faire. J'irais bien péter la gueule au gros raciste là, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, remarquez, ça m'occuperait, hein, mais alors dans ce cas-là, je vais sauvegarder avant. Hein. Du genre, voilà. Alors, je vais lui parler à lui. Hola, Wandering Man. How can I help you? Bah. Je t'ai déjà parlé, gars. Ah, je vais essayer de le doubler cette fois-ci. The man looks at the colorful piece of plastic, then at you, Ça serait then rigolo. back at the card, then at you again. But that's not you, officer. From back when you were not a cop, but a heavy-set, dark-skinned dock worker named Santiago Jean? Yes, and you also told me you're a cop. But now that this is settled, how did you get a shift card? Now you're in a mess. The time hath not arrived. Sorry. Oh, John's been out drinking himself blind again? He should watch his step, that John. Can I have the card? No, it will prove useful still. Believe your thieving fingers. Oh. Is my friend in some sort of trouble? Who knew? Bon, allez, c'est pas ce que je suis venu faire. Je suis venu péter des tronches. Je suis venu péter des gueules. Allez, j'en ai marre de ce mec. Je vais m'équiper de mon pied de biche préféré. Voilà. Tiens. Prends ça dans ta tronche. Ah oui. Attendez. Non, j'ai pas sauvegardé. Je suis super costaud, mais je vais sauvegarder quand même. Sauvegarde rapide. Je suis costaud et j'ai un pied de biche. Dans ta gueule. J'ai sauvegardé là? Non. Voilà. Voilà. Allez. J'ai envie d'un peu d'action. Ça peut marcher. Non. How did this happen? Your little fist is in his giant hand, and he's squeezing it. Et pourquoi tu lui as pas donné un coup de un coup de pied de biche? You must be out of your mind, degenerate drunk. Say it. I am a degenerate alcoholic. Your fist cracks in his hand like a ripe apple. Pain shoots up into your brain as he's twisting it more and more. The words to the song have changed. Say,
I am a violent drunk. Your hand twists in his grip and the pain blinds you. Still you press the words out of your swollen mouth. Good. Now leave before you humiliate your homoerotic organization any further. Bon. Eh ben... Voilà. Ça n'a pas été très... Ça n'a pas été très conclusif, mais je m'en suis sorti pas trop mal, je dirais. Tiens, on peut pas péter la porte? Ah, impossible de crocheter ou de défoncer cette porte. Bon. Eh bien... Voilà. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Dommage. Bon, tous ces gars-là, je leur ai parlé déjà, donc ça n'a pas d'intérêt particulier. Comme j'ai de l'argent, je vais aller racheter des médocs. C'est tout ce que je peux faire actuellement. Ok. Bon, bah au moins, j'ai l'espoir. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Bon, voilà. Bon, ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Dépenser le peu d'argent que j'ai pour soigner... parce que la santé et le moral, ça descend vite, hein, mine de rien. Voilà. Alors, où j'en suis, là? Ah, 25%. Ah, 23. 23. Ah, c'est bien. C'est bien, là. Il s'est passé des trucs. Ah, super. Bon, on va encore parler à des gens. Ah, je vais peut-être finir ce live en allant... fouiller le corps, hein. Je vais peut-être y arriver. Of course. Where to? Bon, elle a plus rien à me dire. Hein. No problem. She's very well composed. Back straight. Bon, on va retourner voir le patron, on sait jamais, ça fera passer le temps. Ça décolle. Enfin, ça décolle. Disons que j'ai espoir de retrouver le chemin de quelque chose. Allez. Can I help you? Another thing. Great. I love those. Yes. J'ai déjà posé toute cette question. Et en haut, bah, j'ai rien à faire. Est-ce qu'il a un autre truc à me dire, le cuistot? Qui parle une langue étrange. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. He looks up at you, then looks away quickly, shrugging and muttering something to himself. Il y a un truc louche. Shrugging is an international sign for, no, I don't know what's behind that door. Il veut me parler, mon collègue veut me parler apparemment, non? Ou alors je m'abuse. I'd appreciate it if you didn't force us into situations where I may have to shoot random civilians, because that won't get us anywhere.
Ah, ça lui a pas plu que j'agresse le raciste là. I'm not even sure the one bullet my chamber holds would even prick that Hulk. Bah oui, exactement. We are not here on some political quest. We are here to solve a crime. Don't make the situation any more volatile than it already is. Let's think of something else. Ouais, ok. Bon, je vais aller vérifier ma théorie que le temps avance un peu. Allez, 30. Ah, ça va, ça monte vite, ça monte vite. Allez, on se balade. On se balade. On va rentrer. Tiens, on n'est pas rentré dans la librairie. Très bien, ça va faire passer du temps, ça un peu. Et après, je retourne voir le pendu pour finir le live. Oh, bah écoutez, ça sera parfait. On va finir à 11h. Comme d'hab, le samedi. Je reprends espoir. Un petit peu de café. J'ai trouvé une solution pour me sortir de cette dead end dans laquelle j'étais plongé. Welcome to Crime, Romance and Biographies of Famous People. My name is Plaisance. Be welcome, and please take responsibility for the energy you bring into this space. Ok. I am the proudest owner of our little shop of culture. Annette, yes, my daughter. I hope she wasn't slacking off again with her nose in science fiction. Tell me, was she at her post doing her job like a proper girl? Bon, elle est sympa, Annette, je vais la soutenir. Wonderful. Did you talk to her? Great. On a scale of 1 to 10, how compelled were you to buy books after talking with her? My precious, her dedication brings joy to my heart. If you have children, I hope they turn out as great as my Annette. Je suis devenu démanteler l'économie libérale et abolir le travail des enfants. As a young girl should be, with the proper attitude, she'll have a bright financial future. The woman before you scans the store, her shoulders rigid and tense. Every now and then, she nudges her glasses. J'ai pas d'argent. Hein. Then why are you talking to me? Everything is on the shelves to browse. Don't you feel compelled to buy anything? See those shelves there? Go, be drawn. She smiles and nods, seemingly with... Ok, allez, allons examiner ces livres. You work hard. Encore? Ah I non, ça va. know you're in a hurry, sir. Off to work really hard, as always. I just need one moment of your time. Non, mais non, Oh, non. yes. Non. You hustle. Encore? Mais tu me l'as déjà sorti, ça. Like a horse, a workhorse. Ah, quoique non, c'était peut-être avant que je... c'était peut-être avant... Ah, ouais, comme je suis mort tout à l'heure, c'est peut-être quelque chose Look at yourself. qui était You're à a human refaire. pedometer. You must have walked too. That is the sign of a hustler who never gives up. The world is... Oh, you do. You make money. You got... It ain't easy, but you do it. Yeah, you're in the sales business. Shake 'em for shit and then... Sure. Are Allez, you hop. rich? Get out of here. You're a pauper. You work harder than anyone. Les impôts. The Gart man has set himself up one of those self-replicating money structures. You should learn from it. Don't... That's right. 100%. Fucking G-man's got his jam-covered, sticky fingers. Okay. Almost non-existent in the Gotham estate. That is Revachol. Every time you wipe your ass, they got their direct and their indirect modes. Ok, on a compris. 98% of all your money. Here you go, hustler. Fight the righteous fight. Free the people.
Keep it real. Keep it street. Keep foaming at the mouth furiously on the tax issue. Ok, mec. On a compris. Mais non. Yes? The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular, sword-wielding barbarian on the cover. Nearly all the titles contain the word Heimdall somewhere. Oh, Man from Heimdall. A very popular series of adventure novels. They're awfully immoral and violent books. Ah, intéressant. Blood and violence, scantily clad women, epic narratives, all those mystical things he encounters. They're bound to grab those with little imagination and nothing to do. Tout ce que j'aime pourtant. What does it matter? They're all the same. However, the customer is always right, they say. If you're a novice of the series, I'd recommend Heimdallaman, the man from Heimdall. It's supposed to be a good introduction to the series. Ok, de toute façon, j'ai pas Rows l'argent. and rows of Heimdallamen blur your vision. You make out some titles. Man from Heimdall and the Mammoth Riders. Man from Heimdall, Return to Heimdall. And the solipsistic Man from Heimdall and the Heimdall Man. Dieu sait combien il en existe. Maybe 100. Man from Heimdall. and the L'autre, il a Sentient inventé at the des End of titres, the quoi. World. Man from Heimdall Ah ouais. and the False God. Man from Heimdall and the Scorched Earth. Man from Heimdall, the Heimdall colonies. Man from Heimdall and the Swamp Beast. Man from Heimdall and the Snow Crabs. Ah, les Morpions des Neiges, celui-là... Not even close. Ah, ça continue. Man from Heimdall in hell. Ah, j'aurais pas dû en demander from d'autres. Heimdall and the Forest of Slaves. Man from Heimdall under the lake. Ok. Heimdall burning. There's even The Trial of Death, a pastoral combat game book set in the... A twinge at the back of your head makes you flinch. Your eye starts twitching. Ah, qu'est-ce qui m'arrive encore? Your hand reaches toward a book with glossy cover art of the very muscular man from Heimdall in chains, kneeling in front of a staircase leading to a throne. A woman sits on the throne. Between the throne and the Heimdall man lies a bonfire, casting shadows on the wall. The shadow of the woman's headdress looks like a pair of devil horns. The title reads, Man from Heimdall and the Devil Woman. Toutes les femmes ne sont-elles pas des diablesses? Especially those leering types who seem to wear nothing but an armored bikini. Yes. There's also some sort of a snake lizard beast slithering around her abdomen, chest, shoulder region. It's symbolic of vice and sin. The display rack before you is burdened under piles of Man from Heimdall novels. Bon, j'ai pas l'argent, donc de toute... Ah, il y a des couvertures. Ah. Ok, très bien. The display rack is brimming with worn paperbacks featuring an extremely muscular sword. D'accord, ok. Je l'ai fait ça déjà. Ok, bon. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais il y a un étage. Excellent. Voilà qui va faire passer le temps. Qu'est-ce que c'est ça que je peux pas regarder là? Non, je sais pas. A small mountain of colorful board game boxes. There are numerous types of games for all ages. A lot of shelf space seems to be taken up by Wirral-related merchandise. Ah, les jeux de société. An endless variety of source books, lore books, and codices litter the table. The topmost book is titled Welkin Compendium, 2nd edition. There's also a large hardbound tome with intricate cover art, The Hunters of Katawak, Boreal Creature Compendium, and a pick-your-path adventure game book titled Tales of Wirral, Cavern of Velkrag. Books in a board game section? Who wants to read books? A towering mountain of colorful board game boxes
and Wirral codices. Bon. Très intéressant. These shelves are overburdened with books from the same series. You see the name Dick Mullen over and over. Le niveau de détail apporté à cette boutique, qui en plus ne sert sûrement à rien dans l'histoire, c'est ouf. Thrilling tales of spycraft and daring do. Crime fiction is a disgrace. An asinine misrepresentation of the physical attributes of the arduous everyday work of actual police officers. These books greatly overstate the excitement of police work, glossing over how long it takes to actually follow up on leads and eliminate dead ends. What's more, they completely ignore the psychological hardships of year after year coming into contact with people during the worst days of their lives. Not a single mention of all the stress this work creates upon the officer's family. Assimilation imminente. Just doesn't tell the truth at all. Now, would you like a list of all the books found on the shelf? Shelves filled to the brim with crime novels featuring the supposedly stalwart Vespertine detective Dick Mullen. Ok. Et voilà. Shit compressor. Eh ben. Bizarre. Ouais, c'est bien. Voilà. Bon, alors. Est-ce qu'avec ça, je vais pouvoir aller voir le corps? Bon, je finis d'examiner la tic-boue et après j'y vais. Voilà, un titre qui fait vraiment rêver, oui, c'est clair. Étrange brochure, ok. The plaque on the shelf reads, Biographies of famous people. You see a large variety of... Oui, d'accord, ok. Allez, hop. Several maps have been attached to a bulletin board hidden inside the alcove. They're held up by small pins. The board has come loose from one corner. The maps look old and faded. Your eye catches a map of Insulinda, a map of Revachol, and a map of Martinez. The north coast of a verdant island is shattered by the delta of a river. It is the river to the east, rolling hillside. Hudon, it's somewhere to live. Not bad. Then there's Jamrock. It's bad. People shouldn't live there, but they do. Then Forberg. It's almost as bad, and much larger. Then Coal City. It's the worst. Eh ben, si c'est la carte complète du monde, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. C'était leur magie. Super. C'était quoi ça en bas là? C'est un truc que j'avais pas pu regarder tout à l'heure. Bon, eh ben, un gros moment nous attend. Et j'espère que je ne vais pas être déçu. En fait, je suis avec mon pied de biche à la main toujours. Je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Le livre recense les recettes nationales d'Arda. Toutes sont à base de truite. Ok, super. Bon, alors. Je vais peut-être mettre autre chose à la main que ça. Je vais reprendre mon vieux sac. Ah, mais non. Mais non. On peut pas rien mettre. Non, on va remettre les gants parce que je vais aller... D'accord, ok. On peut pas mettre rien. On peut pas mettre zéro outil. D'accord. Tiens, j'ai pas de bonnet. C'est cool le bonnet. J'ai changé de veste. D'accord. Avec un vieux maillot de peau. À moins que je mette mon super kawaii. Oh! Ah, j'ai un look de ouf là. J'ai mis mon petit coupe-vent là. Superbe. Bon, c'est pas du tout ce que je voulais faire, mais... Voilà. Par contre...
qu'est-ce que... Sac. Pince. Voilà, super. Ah bah là je suis beau, hein. Ah là je suis beau. Oh regardez-moi ça. Oh là là, ce beau gosse, ce PGM beau gosse. Magnifique. Bon, merci madame. Il y a quoi là? You see a set of tattered C'est curtains bizarre ça. blocking the way to another room. A strange cage-like trinket dangles from the curtains. Excuse me, officer. The back room is strictly for employees only. Nothing. Now please go back to browsing the books. Don't you feel compelled to look at the books? The books are all Oh, elle a un you care truc à about. cacher la dame. She speaks almost as if she's trying to put a spell on you. Oddly enough, the more she tries to draw you away from the curtains, the more alluring they... Just as you're about to pull apart the curtains, the petrified voice of the shop owner cries out once more. Sir, don't touch that. I told you it's off limits for the customers. Parapsychologically speaking, we're done if you decide to open them. I won't be held responsible for the consequences. It's too dangerous. She looks away, mumbling. Why is everyone always messing with the curtains? Why can't they just buy books like normal people? Ah bah, je suis pas agent de police. Why? It's not like anyone was killed there. I'm sorry, I don't mean to be so impolite. Just please don't go there. I can't allow that. You'll only make things worse and unleash the powers. The curtains do seem frail suddenly, not robust enough to contain a slippery darkness. No! Please just talk to me, officer. Come here and let's talk this through before you decide to do anything extreme. Talking is always good. Go see what she has Qu'est-ce to qu'elle say. va inventer comme truc encore, cette dame? You see a tattered set of curtains and a polyhedron-shaped cage-like trinket. Bon, allez, dis-moi ce que je veux savoir, madame. Bah, ah voilà. Hello again, esteemed officer, and welcome to Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Bah, étonnant. I already told you, it's just a storage room for employees. I don't understand why it's so important to you. Just let it go, officer. Go buy some goddamn book. She recites it like it's a poem, or like she's playing a role. Bah she's alors, grown tired. She's tu devais so pas tense, m'expliquer? It's a miracle she hasn't slept in half yet. I'm not tense, I'm just... Allez, accouche, balance. Okay, fine. It's just because this place is cursed, just like everyone said. They don't call it the doomed commercial area for nothing. Ah, le placard maudit. Are you happy now, officer? Happy that you've ruined everything? Host of hosts, she prays. Guard me and my honest business venture from the curse that lurks behind the curtains. The curse is so much worse than you could imagine. It's a disease, eating at the very foundation. C'est quoi ces It's the conneries? curse of financial distress, of ruin and bankruptcy. But officer, there's nothing natural about entire companies declaring bankruptcy. I'm talking about cacodemons feeding off bad business practices and disappointing income statements. There's something wrong with this building, I can tell you. Ever since I arrived, I've sensed an eerie lingering presence, as if I was unwanted here. Most certainly not. I don't want anyone who's not familiar with the psychic arts to get involved in this mess. Stay away. Leave the spirits be, so they can return to their slumber. My liege, you know what this case calls for? A para-detective. Allez, laisse-moi enquêter, madame. Time to Oh, mais non! No. Oh. The lieutenant looks at you, waiting to see where this is going. You've got this. Just go with it. This is elegant. You're called... what? What is this, a joke, Mr. Policeman?
Do you commit crimes together or what? He turns away, not before you can see a small hint of a smile. Technically, that's what crime bros would do. Yes, commit crimes. Sir, I really don't have time for your jokes. The situation is very serious. Bon, allez, on reviendra. Apparemment, il y a un truc louche derrière ces rideaux. J'avoue que ma curiosité est titillée, mon intérêt est piqué au vif, mais là, avec mon nouveau look de beau gosse, je vais pouvoir aller dépendre le pendu. Enfin, je suppose. Grâce à ma nouvelle compétence à moi que j'ai. Allez, dites-moi que ça va marcher. Dites-moi que j'ai pas fait tout ça pour rien. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Emitting it is all it does now. As you yes! Ça a marché. It's a spell of the mind telling you to run, and your stomach to wring itself empty, with your hands at your sides and your eyes squinting. Oh mon Dieu! The man before you is naked, but for a pair of underpants and Victoire! boots. His skin is greenish, marbled with decaying veins, and blotched by lividity. A fading web of tattoos covers his chest and shoulders. On y est The arrivé. cargo belt used to fasten him to the branch above appears industrial in strength. Je sais pas si vous vous rendez compte, on examine le corps. 6 heures plus tard. Plus même. The material appears to be ceramic. Its clean white stands in stark contrast to the decaying flesh above the knee. The man wore thick polymer socks, probably for padding. A fine array of interlocking plates covers them. On a tellement attendu ce moment, je suis ému. These are clearly not boots. They're armor, possibly part of a larger set. Indeed. Technically speaking, these are sabatons, not boots. Oh, the lieutenant uses a memo technique A6. That's not just any notebook. It's a classic. It's all you, baby. Ceramic plate. Zirconium dioxide, most likely. This is where the make would be. Under the heel. Fair weather. Fair weather model T500 VE. I'm guessing that's vitreous enamel. This is advanced stuff. The locals probably scavenged it. It would be odd if he had more on after 7 days. We should keep a lookout for these species. The armor could yield information. This is one thing he might actually know. Ah, peut-être falloir réinterroger les jeunes après. If you wear those pieces, it will help me protect your mortal coil. Yes, bullets will fly. They always do. And the coil is fleshy and mush and permeable. Cast it in ceramic shell. Resist death. No, I think he had something precious underneath the clothes. They had to remove the jeans and shirts we found to get to it. And this kind of armor is often worn under fabrics. Nice. That makes sense. They usually hang them completely naked for that. La puta madre, the Mazda, the Besmerties and the like. This one still has his underpants. Fucking talking about underpants. Clearly, Kuno would like to interject something here, but there's not enough for him to hold on to. A small bell-like sound fills the air, like tapping on the side of a porcelain cup. Suddenly, your biceps coil up. Your elbow is sharp and cocked for a punch. Your fist connects to the boot with the same ding. The sound does not appear to get louder. The only difference is a barely audible click underneath,
sounds like the end of a long Il y a un truc dans la botte. Did you hear that? A click? This is a kinetic redistributor. It spreads the incoming energy horizontally, from plate to plate. When the plates connect, there's a click. That's the sound you heard. See these lines? Faint, organic lines cover the plates where they separate into smaller ones. These plates then divide into smaller plates until there are hundreds of them altogether. Like whirls of floorboards, the design looks organic, influenced by highly resistant wood materials, like lignum vitae and ebony perhaps. If trees were made of porcelain, this is what their cross-sections would look like. The smooth, glossy surface fractures into ever more intricate interconnections, peaking on the right sabaton, where you notice. The whirls are in the shape of a letter and number combination, E50, 100, 1000. Ah, un numéro de série qui pourrait nous faire remonter la piste de qui possède ça. Good. Can you read it to me? X54156745678222. Let's lie. We have a make and a number. That's something. Hmm. We can use the radio in my kinema when we're done. Either station can chase it for us. Ah, génial. On commencera par ça la prochaine fois. On ira à la voiture pour lancer les recherches avec la radio. Très bien. That's for us to find out. Mr. Gart implied he was security personnel for the harbor company. This confirms my own assumptions. Just something I scraped together from my station. An area report on Martinez. I'm sure you did the same. I agree. This equipment is way beyond what a guard can afford. The stench fills your nostrils. As you push downward, an ominous creaking sound comes from above. Je crois que tout va tomber en même temps. Stop! Pig's gonna pull his head off. Ah si je tire vers le bas, ça va ça va séparer la tête du reste du corps, c'est ça? Brutal! What's wrong with you, asshole? Where's he letting Goku know? I don't know, baby. I don't know why he's such a... Officer, if I may ask, what were you trying to achieve by putting on the deceased foot? The cadaver slowly twists on the cargo belt, his torso covered in tattoos, and extremities blotched pink and blue. The hangman's knot is pulled tight by the weight of the corpse below. Yellow, hard-edged polyester cuts into his neck. Above, a sliding buckle ties the belt to the branch. This is a steel-reinforced cargo lashing belt. Big brother of the regular cargo belt. It's used for tying cargo under six-rotor airships. Airlifting. I thought it was used on lorries for strapping cargo to them. The local harbor uses 6 rotors to shuffle containers around. I get the sense they use whatever was on hand without paying much attention to not incriminating themselves. The brief suggested as much, politically motivated by the ongoing strike. Did you not get a briefing? Okay, you should ask me for one the first moment we get. Interroger Kim à propos de l'affaire, ça sera facile. I was afraid it would be. Thin steel wiring, parallel strands. This makes getting him down more problematic than I had assumed. Ouais, ma pince coupante suffira pas là probablement. Ça serait plus facile de couper la branche que de couper le fil. Alors. A noose is one of those things that's easier to use one way around. Bah non, elle supporte pas mon poids, alors ça serait pas pour supporter tout ça. That ladder can't carry a grown man. I didn't see any splintering either, did you?
I think they lassoed the branch, then pulled on the belt to close the buckle. Could be. The shape of the branch supports the theory. The cadaver hangs from the cargo belt, limbs limp and torso covered in tattoos. On va examiner les tatouages. Et puis, on le décrochera la prochaine fois. An intricate web of blue lines stretches across the torso, from the right shoulder to the solar plexus. Each time they intersect, a small white star is formed in their crossing. Hundreds of fading asterisks riddle his skin. Their concentration is highest around his heart. Ah, des étoiles blanches comme les symboles communistes de tout à l'heure, là, peut-être. Est-ce que c'est le gars qui habitait là? Est-ce que c'est celui qui avait le buste de Karl Marx Mazov, là? Of no nation that I know of. If anything, it reminds me of religious illumination, last or penultimate century. Men who live harsh lives often turn to innocentic worship. But which one? I see no trace of a humanoid figure. I agree. He wears a wide leather belt around his waist and a gun holster under. He takes a thin piece of milled aluminium from his coat pocket and pulls it open. Sounds like a sword being unsheathed. A small... Shit, Kuno! What the fuck is that? An instant color camera. Génial. I have only 2 ampoules, so nobody move. I don't want to waste one. A sound, a shrill flash, followed Super. by the breaking of a small ampoule of glass. You see streams of color pour onto the thick, glossy piece of paper, rolling out. In case we need it. Yes, it is pretty cool, isn't it? There is only one ampoule left. Use it wisely. It contains insight to the victim's person. By his build, I'd say this was a man of physical violence. The story he wanted his body to tell was important to him. It is his letter, to us. Someone should decipher it. We'll need to show it around. Here, a souvenir. Don't lose it. The glassy-eyed corpse looks by, his mouth mute and his skin as colorful as the chemical rainbow on the photo paper, teeming with opportunistic organisms. His eyes are milky white and blind to the world, protruding comically from their sockets. There is no one home, just subaquatic terrors there. Dark brown hair grows on his head. His face is ready to explode from the organic processes inside. The death's head grin has passed. What remains is an unrecognizable mess. Je vais quand même le tenter parce que c'est rigolo. Et puis j'ai quand même une petite chance. Non. The corpse is dead silent. You have no idea why you just said that. Ça aurait pu marcher, vraiment? Who is he? He is male, 40 to 50, with an athletic build. The corpse looks right through you as you distance yourself from its stench. Eyes like a shark. As you narrow your eyes, the monster before you blurs into a violent mess of green and pink. This is a trick. Il est salement you've done décomposé. before. Pink is where the blood settled in the first hours post-mortem. You can use it to see if the corpse has been tampered with. Does his position at the time of death match the discoloration? Only the lower extremities are pink with a dash of blue. His fatted hands, thighs, and his neck, just above the noose. The rest of the corpse appears dark green in the cold spring air. I see it. His neck too. The lividity goes right up his chin. We have good, well-pronounced discoloration here. The monster comes back into focus, an explosion of color coursing with dark marbled veins.
His stomach appears pregnant with something. Black liquid streams down his thigh and onto his boot. So, what do you think? Je pense qu'il est mort. euh... Bah oui, s'il était pendu, il était en position verticale, oui, ça c'est sûr. Il s'est fait tabasser, vous voyez, c'est bleu. Je sais pas, peut-être. I do. Most of them are post-mortem. Maybe even all of them. The delinquents have made our jobs harder with their little sport. Stop talking in riddles, coin slot. It means you fucked him up good, Kuno. Fucked him up brutal-like. Agreed. Especially on the neck. The belt acted like a tourniquet, keeping the blood in his head. The hypostasis supports a hanging. There's always a chance. We should check for ligament marks on his neck to see if they're in tune with the belt. We'll have to get him down first. But there is no breath to catch. Only the cadaver filling the air and your nostrils. He slowly rotates before you, decomposing. Bon, alors comment on le décroche? Eh bien, on va s'arrêter là pour ce matin, il est l'heure. Eh bien écoutez, on a quand même réussi à examiner le corps, enfin, au bout de 2 heures, plus de 2 heures. On a trouvé le moyen d'obtenir la compétence qui nous permettait de nous approcher. On a profité pour parler à pas mal d'autres personnes et finir d'explorer le quartier accessible pour l'instant. On a tenté des trucs, écoutez, voilà. On partait un peu pessimiste et puis finalement, eh bien, ça s'est un peu accéléré. On a un peu embrayé, voilà, pour faire évoluer l'enquête. Il est 18h de la première journée, donc on s'achemine petit à petit, voilà, vers la fin de cette première journée. On croit savoir qu'on a donc déjà des choses à faire et des nouveaux événements qui vont arriver en deuxième journée. Donc, il est possible que nous arrivions à progresser, contrairement à ce qu'on craignait au départ. Et la curiosité est toujours là. Et la qualité de l'écriture étant elle aussi toujours présente, eh bien, nous allons continuer. Donc, eh ben, je vous dis merci. Merci à Sébigno qui est passé. Merci à ceux qui le regarderont en différé. Et puis, eh bien, ma foi, je suis à nouveau convaincu. Donc, eh bien, nous reviendrons en live, soit mercredi prochain, soit samedi prochain, pour la 5e partie. Et nous dépendrons le pendu. Ça y est, cette fois-ci, j'y crois à mort, si j'ose dire. Collé serré, il n'y a qu'à danser. Eh bien, ma foi, très très bon week-end à vous. Bisous bisous et à très bientôt pour d'autres streams, notamment la suite onomique de Mass Effect 3. Allez, ciao, à la prochaine, bye.